Spicy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре предлагаю обсудить и очень тщательно протестировать усилитель мощности для акустики от компании Dog Audio стоимостью 6000 рублей. И приходит усилитель в средней по габаритам коробки с минималистичным оформлением, где есть логотип компании и чуть ниже написано «Сделать Hi-Fi доступным». А тут указано название этого усилителя A5. Ну а теперь, друзья, давайте-ка лучше рассмотрим комплектацию более подробно. Усилитель. Большая инструкция по использованию усилителя, гарантийная карточка и адаптер питания на 32 вольта и 5 ампер. Усилитель очень компактный, выполнен из металла и весит 506 грамм. Выглядит он, как по мне, отлично. Это усилитель D-класса, выполненный на очень популярной микросхеме TPA3255. Она уже встречается мне не первый раз, но лично меня по качеству звучания полностью устраивает, так как сочетание мощности и низких искажений, как по мне, ну просто идеально. И вот сейчас вы увидите таблицу с выдаваемой мощностью при использовании этого усилителя под разной нагрузкой. Главное, помните, что подключать к нему можно колонки с сопротивлением от 4 Ом до 8 Ом. И в моем случае я использовал 6-омную пассивную акустику от компании Sharp. Ну и на лицевой части у этого усилителя здесь имеется логотип компании Dog Audio и присутствует две ручки. Левая регулирует фильтр высоких частот в диапазоне от 30 Гц до 200 Гц, что определенно будет уже полезно в некоторых сценариях использования. Например, используя этот усилитель с пассивной акустикой и активным сабвуфером. И важно отметить, что на AUX выход она не влияет, что позволяет вам более точно согласовать усилитель мощности с вашим сабвуфером. Ну а правая ручка здесь уже отвечает за включение самого устройства и, понятное дело, регулировку громкости. Ну а по бокам здесь с двух сторон присутствуют отверстия для более лучшего рассеивания тепла. Ну а сзади тут уже располагаются входы и выходы для подключения вашей акустики. Есть как и аналоговые входы RCA, AUX выход, винтовые выходы для подключения акустики с возможностью использования переходника типа банан, а сюда, понятное дело, мы подключаем наш комплектный адаптер питания. Ну и конечно, я уверен, что вы все обратили внимание на то, что здесь у него установлена стеклянная крышка, которая, естественно, собирает на себе все отпечатки, поэтому, друзья, ее иногда нужно будет обязательно протирать. Но вы также можете просто легким движением убрать ее и перейти к осмотру уже всех внутренностей этого устройства. То есть да, вот так просто убрав ее, вы получаете здесь буквально доступ ко всему для более детального осмотра. Но если вы не специалист, то конечно, что-то трогать здесь я бы вам определенно не советовал. А вот поменять операционные усилители, это, конечно, вообще без проблем. Изначально в этом усилителе стоят операционные усилители с маркировкой NE5532P, но вы также можете без проблем их поменять на другие. Благо делается, друзья, это очень просто. Я пробовал сюда поставить GRC4580D, и результат мне очень понравился. Но, конечно, тестировать этот усилитель, я считаю, будет правильным именно с оригинальными операционными усилителями NE5532P, которые здесь идут изначально в комплекте. Ну и включив усилитель, оказывается, что он внутри еще имеет RGB подсветку, которую можно регулировать, и всего здесь доступно нам 7 цветов. И делается, друзья, это очень просто. На плате здесь есть отдельный блок с регулировкой простым путем за счет переключателей. Можно поставить как одиночный красный, зеленый, так и синий цвет. Делается это реально очень просто. Берем вот так, поднимаем вверх, все, цвет поменялся. Можно вот этот второй, хоп, все. Ну, в общем, как вы понимаете, поиграться здесь действительно есть чем. Но по сути-то вы один раз настроили под свой вкус и больше трогать переключатели вряд ли будете. Но решение добавить здесь подсветку мне лично понравилось. Такое я еще нигде не встречал. Ночью смотрится это реально прикольно. А так это, конечно, дело вкуса. Ну а теперь, друзья, давайте-ка лучше протестируем этот усилитель в связке с моей акустикой и ЦАПом Fosi Audio ZD3. Мне кажется, идеально под этот усилитель будет все же купить ЦАП Dog Audio Q1, чтобы прям был у вас идеальный сетап от одного производителя. У меня, конечно, этого ЦАПа нет, но если вы захотите вдруг увидеть мой обзор и тестирование этого усилителя в связке с ЦАПом Dog Audio Q11, то дайте знать мне в комментариях. Ну а теперь, конечно, погнали!
Но приобрести усилитель Dog Audio A5 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Dog Audio на маркетплейсе Озон. Здесь он доступен сейчас по очень приятной цене, особенно при оплате с Озон картой. Либо вы сможете его купить уже на AliExpress в официальном магазине компании Dog Audio. Здесь можно выбрать блок питания, который вам необходим, либо вообще купить усилитель без блока питания, если он у вас уже есть. Ну а ссылка на покупку усилителя, как всегда, будет в описании к этому обзору. snake, I can see them shit. If that nigga a snake, then cut off his head. Yeah, cut off his head. Hold up, let me take my meds. Little niggas come through stepping they please. Little nigga hit the block, that boy split. Put a brick on his head just like Creed. Yeah, can't no nigga do me like Red. I don't shake hands on like germs. Send them boys through you up like Big Worm. Work a bitch just like an intern. Only thing I love is this paper. Before the rap game, I been turned. These niggas ain't talking about naked shit. Slam your bitch like Clifton. Knock it out the park like that. So wet my blow when I'm in it. She don't love me, she love how I hit it. Chrome hard frames on my face like Spike Lee. 6 figures sitting on a nigga right teeth. Screaming in my BDs, so don't incite me. I've been playing with them M's since 19. Racks too big, so I barely wear tight jeans. She like, boy, you geeked up, bitch, I might be 9mm and I squeeze it like a hot seat. Talk too much shit, yeah, that's why they don't like me. Chrome hard frames on my face
wrist like Spike Lee. 6 figure worker down sitting on my right. See screaming on my BDs, hoes gonna sight me. Young nigga playing with them here since 19. Racks too big, so I burn it with tight jeans. 9mm, let it squeeze like a hot food. Talk too much shit, that's why they don't like me. I pop too much shit, that's why they don't like me. Skeleton on my wrist, no bones in my closet. Drippin', put that bitch on water like a faucet. Drippin', whole lot of M's in the attic. I got a bad habit. Yo nigga turn to a savage. He gon' go get at it. Yeah, that saxophone on minute, I like drones. Hard head, nigga got a head of stone. I'm in South Africa, long way from home. I recorded this when I was in my zone. I got the streets on lock, it's tied up. Ain't gon' let you talk, get fired up. Yeah, everybody with me got their size up. No slipping, tripping, keep your eyes up. Yeah, I got a gadget, so many carrots, gripping around. I got the package, it's so big I gotta cash it. Make me go be some cooking up a dope fix. On the phone with Luis, I told him bring by 4 a week. No English, but I made the plug speak. Kilo, huncho L, Chapo Nino. Frito, got no make that line like Frito. Kill that motherfucker with the Magnum or default. Butter, chop, snuff, nigga, Magnum on the road. Body full of bullets when they found them on the road. Lay a fucker down, spray it at them, then reload. This that Ferguson and I'll be down and let it go. Sweet order text, spray it at them, then reload. This that Ferguson and I'll be down and let it go. Sweet order text, spray it at them, then reload. Round made backs like Ross. 550 bins for drawers. Praying for my niggas, they lost. Dying, no thing, they wolves. Riding on the gang that flows. Multiplying by the gang that flow. In the 9 in the thing we spark. Menage in the thing they horse. Hey, 2 a.m. and I'm live. I just left out the club with the gang and a high yellow bitch that's real thick in the thighs. You know me, I be shooting my shot. When I got the little bitch, I wasn't even surprised. In the club, looked up deep in the eyes. Said you coming with me, if you with it, let's ride. Got a text when you coming inside off the liquor. Didn't know what to say, so I lied. I text back like I'm late at the stew trying to cook something new. It's just me and the guy. She text I ain't even reply. Then I rolled up a wood while I gripped on the thigh. Start to kiss on the neck, know this bitch feeling high. Ain't gon' lie, shit up pussy and head kinda fire. Ended at a hotel somewhere out 35. Booked good and rolled over, said wake me at 5. Got a piss, I wake up, man, it's 6:39. Out of time, now I'm on the highway and I'm flying. Look at my phone's not a soul on my line. Now I'm deep in my thoughts, I'm just knowing she crying. I'm tripping, I'm trying to straight out all the lies. Cause I know if I slip, it's gon' damage our ties. I done did it before, I can't do all this crime.
Но вывод у меня получился таков. Dog Audio опять, на мой взгляд, сейчас это лучший, максимально доступный усилитель D-класса на микросхеме TPA 3255 с возможностью очень быстрой замены операционных усилителей, достаточно хорошей мощностью, которой хватит запасом в большинстве случаев, и, конечно, радует здесь возможность подключения активного сабвуфера, и за счет плавной регулировки фильтра высоких частот вы сможете без проблем подкорректировать частотную характеристику всей вашей системы и получить более чистое звучание вашей системы на выходе, так как по звучанию к этому усилителю у меня вопросов никаких нет. Есть и мощный глубокий текстурный бас, и прозрачная серединка, и абсолютно детальные высокие частоты без каких-либо искажений. В общем, от себя я однозначно рекомендую этот усилитель к покупке. За эту стоимость вопросов к качеству звучания и его изготовлению у меня никаких нет. Это реально шикарный аппарат. Ну а ссылка на покупку этого усилителя находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.